Okay, eno video tujja kulaba supply zone and demand zone. Okay, videos ez'emabega we looked at this same thing, but this time njagala kunyonyola bulungi zone. How do you identify the zone? Okay, briefly oba mu bufunze, supply zone is made up of a green candle, ne demand zone is made up of a red candle, whereby zino candle zombi zibeera n'omubiri wakiri omunene ennyo. Okay, at least 50% of the candle, 50% and above of the whole candle gwina okuba nga mubiri gwaki gwa candle oba body yokka. So tuyinayo distal line ne proximal line. Distal line ku supply zone ebeera waggulu ku wick oba on the high, then proximal line ebeera below oba at the open. Then on a demand zone oba demand candle, proximal line ebeera ku open as usual, nga bwolaba open to open, then distal line ebeera ku wick wansi oba at the low. So katuzanye disclaimer, then we start with the supply zone candle. Eyo ebadde disclaimer, oba that was a disclaimer. So eno video kyenjagadde okukola, njagadde okulaga oba njagadde twogere ku kyenaliise supply and demand candles. Yes, tuzimanyi, twasomye ku supply and demand. Tugamba supply ebeera waggulu, demand ebeera wansi. But how do you identify oba ebyo ebifo bya supply ne demand obi identifying otya? It's very simple and very easy. Kati twafunyeyo in this strong move up oba mweno move ya wano, tujja yiga mpola mpola how to buy and sell or how to trade. Nga bw'osobola osettinga, nga bw'osobola oteekayo trade yo, nange nga bwe nataddeyo trade eno ndikola sente. Zino sente si za ddala. Okay, this is demo money oba giyite paper money. This is my demo account. Ninako million 3 eza dollar, but it is not real money, it is paper trading. Okay, oba it is demo money. Jukira nakugamba mu video esooka ojja kukola account, ugenda okukwegezesezangako oba ujja okukolirangako practice oba okuyigirako. So zino sente si za ddala naye za kuyigirako. So ne bwe mbanga nkusomesa, I don't use real money, I use demo money. So supply and demand candles zo zeziri zitya. Supply and demand candles. 1. In a demand zone, katandike ne supply which is up here. Mo supply zone, this is what I like to see to identify a supply zone. Twasomye ku break of market structure ne change of market structure, which you see here. Change of market structure ebeerawo nga tumaze nga tuli ku demand zone oba supply zone, wetufunira that change of market structure. I forgot to mention this mu videos ezo ebbiri ez'emabega ezibadde zoogera ku change of market structure ne break of market structure. Kati bw'olaba nga ofunyeeyo kyenaliise failure swing nga bw'olaba eno, oba lower high mu from downtrend, from uptrend to downtrend, oba higher low from downtrend to uptrend, wabeerawo ensonga. Ate ensonga eterenya okukola ekyo, it is a
a demand area, demand zone. Si buli wamu nti wewali demand zone, kati waliwo demand candles ne supply candles. Eno ya candle ya green eno mugiraba wano, this green candle here. Let me put my arrow on top. This green candle. Eno ye demand, sorry, eno ye supply zone, supply candle. That is the supply zone there. Eno supply zone. Lwaki supply zone? Market oba akatale bwe kajja ku supply zone kadda wansi. Okay? From uptrend to downtrend. Nga bw'olaba, I noticed this candle and I placed my trade right here. Okay? I placed my trade right here, pushing the market down because I saw price coming back to this supply candle. Eno supply candle eno e pushing a price wansi. How do you notice, or how do you know? Mpola mpola tuli kuyiga mpola mpola. Kati njagala olabe eno break of market structure here. Break, we broke below these lows. Let me highlight them. We broke below these lows here. We also broke below these lows here. Okay? Price nejira ddala wano mu area eno. Kando oba market bwe yazze mu area eno yayambuse waggulu nejja mu area eno. Eno kando eno eya green. This will be my supply candle over my supply zone. Eyo kando yonna. This will be my supply zone. Kati supply zone oyina engeri gy'ogipimamu. Okay? There is a way you measure supply zone. Tuyina lines bbiri ze tuyita, let me, zino already tumaze obyozogerako, break of market structure. We broke below these lows here and we broke below this low. Kanteekewo bulayini obulaga ekibadde ekigenda mu maaso. Jjukira bulungi nakugambye, if we break below the lows, bwe tubeera ne break of market structure, break of market structure, yes, this is a low that failed to give us a higher high. Enebadde lower high, higher low wano eyalibadde etuwa higher high. But these candles here, this area, ebadde tesobola kutwala price above this level. Instead, price yakoze eki, yakiridde wansi. Ne breakinga, it broke this here and also broke this area. Wano immediately, don't mind mpola mpola tujayiga bino ebintu. Mpola mpola. It's a step-by-step process. It's a step-by-step process. So bwe ndaba kino ekintu nti we've broken below this low and this area here, and this low wano. Okay, walaba kano ka dragonfly doji. Bw'oba walabye videos eziriko dojis, types of dojis. This candle is a dragonfly doji. Eno wano. Eno dragonfly doji. Okay? Now, what happens is this. Kasitanda bakino, I will look for the last green candle before eno move nga tenatandika kudda wansi.
Okay, ngenda kunoonya last green candle to identify my supply zone. Nga noonyeza ddala the last green candle, which is this one here. Okay, eno njipima ntya? Ngenda gipima on the high, the highest high, and the open. Open yayo ne highest high. I will have two lines. Kati zino line ebbiri zino ziyina amanya. Okay? Tuyina line gye tuyita distal line, distal line. Tuyina ne line gye tuyita proximal line. Okay? Proximal line. Supply and demand concepts. Distal line yebeera mu distance oba yebeera far away from price oba walawa price. Price eriwa wano. Okay? Wano wentadde mouse yange wano. Buno bwolaba obubalabu. Okay, that is the price. Eno asset at the moment bwe twogerera eri ku price eyo. Tuyina distal line ne proximal line. When we have this candle, nga bwolaba tuyina green candle here. Kanjongereko ku color. Njagala kunyonyola bulungi otegeerere ddala bino ebintu. Mujja kunsonyiwa ku audio. Oyo audio alimu akawuuma. It's a technical problem. Naye tujja kisortinga. So tuyina candle yaffe eno ya green. Supply and demand concept. This is a supply candle. Lwaki? Nga bwe nakugambye omarkinga the very last buy candle oba the last bull candle oba the last green candle nga tetuna breaking structure, nga tetuna breaking down here this lower, this higher low and this other higher low wano. I will explain to you everything. You will understand. Ojja tegeerera ddala how these things works. Distal line yeriwa ne proximal line yeriwa. Distal line ye line eri far away from price. Ate yo ogiteekawa. Ogiteeka ku week waggulu. Oteekawo lines bbiri. Eno ye distal line. Proximal line yeriwa. Proximal line ogiteera ddala ku open. Okay? Ogiteera ddala ku open of the candle. Open of the candle woteera proximal line. High of the candle woteeka distal line. Eno nali katuji eno tugenda giyita supply zone. Okay? Eno supply zone. Eno line togiteeka ku gundi nedda. Ogiteeka ku open wansi. Okay? Ogiteeke wano ekigambo brackets open. Okay? Eno high. Kitegedde? High eri egenda ku open. Kati what happens? Price wedda ku candle eno, the last green candle, before nga price tenakirira wansi nga tenaku breakinga these structures, etera nnyo okudda oba etera nnyo okuziyizibwa
oba etera nnyo okufuna kyenaliise failure swing. Okay, etera nnyo okufuna ekigambo kye tuyita failure swing, which is right here. Eno solo giyita lower low, lower high oba failure swing. Okay, this area waneno osobola ogiyita lower high oba failure swing. Failure swing eno tebeera failure swing ng'eyagadde. Nga tumaze okumiitinga bino ebintu byenjogeddeko, it trades in that candle naye teyambuka waggulu ku distal line, tetuukayo. Ebeera makati mu proximal line, naye kasiteekona ku proximal line, there you sell oba price onyiga ku sell n'ogamba I am selling this asset. Nga price yakatuuka ku proximal line, nga bw'olaba neera eno line yange eya red eri ku kabina k'eno kando wano waggulu. Because kyenkusomesa nkimanyi ate njagala olabire ddala. Olaba wano line eno eya red wano awali zino sente ezibala zino, I repeat, it's demo money, si sente za ddala. Wano wali line ya red. Ndi kusomesa how I trade. Wano kabina wano keno kando oba open ya kande eno kasita price ekoonaawo you sell. Waliwo kye tuyita stop loss, ekyo nakyo genda kiyiga mu maaso eyo, okiteeka ku distal line. Ngenda kuyigiriza what take profit is and what stop loss is mpola mpola. Kasita nteekaawo wano mba ngambye nti ntunda asset, neera nga bwe nalabye ate olaba ndi mu magoba yadde ndi ku demo account. Price eba ekirira wansi, neera eba erina okudda wansi okunoonya level y'emu. Okay, eba erina okudda wansi nenoonya level y'emu eyaki eba egenda kunoonya kati eba egenda ku demand zone. Eyina ebintu bingi nnyo byeba enoonya wansi, si kyateeka nti price eva wano nedda ku demand zone, nedda etuukako omukubo nedda waggulu nga bw'olabye wano eno, then neeberezaamu wansi mpola mpola. Okay, I want you to go on your charts, oba njagala ogende ku charts zo olabire ddala candle eya green for this video and for this lecture. Genda ku chart eyo joina, njagala olabire ddala candle, njagala osooke onoonye failure swing. Okay, oba lower high mu uptrend, sooka onoonye failure swing. Ng'omaze okunoonya failure swing eno, then onoonye kyenaaliyise candle eri bweti. Kati what do we determine okufuna candle bweti oba okufuna supply zone? We want to see gundi body ya candle ng'eyina at least 60% eya gundi yonna, eya candle yonna. What do I mean? Jukira bw'oba wayize candlesticks, tetwagala kulaba candlestick eri bweti ne tugiyita supply zone. Nedda, twagala ne bw'ebanga eri bweti, as long as eyina ekibiri kinene oba body nene, that becomes a supply candle oba a supply zone. Jukira demand ebeera wansi eri, so this is a supply zone here. Njagala kulaba, ndowooza bw'olaba eno candle eyina at least 50% and above, okay, of this whole candle. Okuviira ddala wano ne wano wakiri 50% this candle. Okay, price nakugambye if it comes back on the opening of the candle, we are pushing price lower.
Okay, tuba pushinga price wansi. Wano we tutuuse, we are approaching kyenaliyise the professional level of becoming a trader. Njagadde okulaga this same thing here ku supply and demand, otegeere ddala this candle. Proximal line ne distal line olina obitegeera. Proximal line nkidamu ebeera wansi at the opening of the candle. Distal line ebeerera ddala waggulu w'eno candle, oba ku wick oba ku high oba higher shadow of that green candle. Okay, so that is the demand, sorry, that is the supply candle or the supply zone on this market. Jukira twagambe price eva ku supply zone ngedda ku demand zone. So supply zone ogitegeera otya ate demand zone ogitegeera otya. That is how, that is what all these videos are all about. Wano wentuuse kyengenda okola eno video tugenda gikomya wano, then tunoonye tukoleyo video endala egenda okulaga the bearish oba demand zone. Tumaze okulaba supply zone and you see I'm trading on a demo. Kyenyini nyini kyenkugambye kyenakoze, because this is how I trade. I put my stop loss up there. Stop loss ogenda kinyonyoka mpola mpola. Gwe atamanyi the trading language, I will teach you or I will train you otegeere ddala what these terms mean. So distal line ne proximal line ogitegedde. Kati katugende ne ku, okay, oyinza okumbuuza nti lwaki distal line yeno eri waggulu wano weteeka stop loss. Zino baziyita eno bagiyita distal line, eno bagiyita proximal line. Distal kubanga eri mu distance ne price, osobola okukozesa that same concept n'ogamba it is distal because eri mu distance y'amaanyi nnyo ne price. Proximal it is because eri too close to the price. Kati njagala tugende ku candle oba ku demand zone nkulage this same concept. Nteekewo my chart. So tumaze okulaba gundi ya uptrend oba tumaze okulaba supply zone candle. So katulabe ne demand zone candle. Twagambye ekisookera ddala, the first condition tuyina okulaba nga tufunye break of market structure. Right here we trade above that low, that high, oba kanjiyite BOS oba boss. Ngenda kozesa BOS, abbreviation BOS oba break of market structure. Kanjiwenga abiri size awo. Okay, kasita tulaba nti twambuse tubadde mu downtrend. Okay, ka trend katono like this. Okay, tubadde mu ka downtrend, then ne tukolayo kano ka high. Okay, kasita tufuna break of market structure wano waggulu. This is break of market structure. Kanjiteeke mu box ya green nkendeeze ku there. Break of market structure awo. Ngenda noonya kando yange eya black oba eya red oba the bearish candle eno. This will be my demand zone. Okay, eno igenda obeera demand zone yange.
As usual, nga bwe nabagambye, when price trades at the open oba ku proximal line, okay, ku proximal line oba ku open, I will buy. Okay, ngenda buyinga, ngenda pushinga market or price higher. Stop loss ekyo ngenda kikunyonyola, mba ngiteeka ku lower week oba lower shadow. Ngenda kunyonyola stop loss kyeki onyonyoke bulungi because tutandise olugendo kati. Price broke structure wagulaawo, then nekolayo failure swing. Okay, the whole of this area here ngenda giyita failure swing. This is a failure swing here. So I will buy wano, ngenda pushinga price higher because twagamba kasita tubeera ku demand zone, price has to go high, so tulina okugula oba we have to buy. Stop loss, ngenda kunyola stop loss kyeki. In future videos tugiteeka wano ku distal line. Okay, tuba tugiteeka ku distal line. Now katudde ku videos endala ezidda kweno episode ya 16 tutandikira awo ekyatulese ku channel eno, tutandikira awo serious business.